家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 让我们来听听客家和世界上的节庆会碰撞出什么有趣的火花。Hey, what's up? It's time for the World of Hakka here on ICRT. I am Joseph Lin. You know, in the month of January, there's a very special celebration or occasion and festival that happens in Scotland. It kind of marks the end of the Yule season or Christmas season, but also to celebrate the island's Viking history, and it's called Up Helliya. Now, the festival involves people holding torches and burning an imitation Viking galley. It also kind of signifies a sort of blessing and also the return of light after winter. Now, in the Hakka culture, I understand there might be festivals that involve fire as well. So we're going to have Mei Jiang to tell us more about that. Welcome to the show, Mei Jiang. Hello. 大家好，我是Mei Jiang。你知道这个圣诞节过后，其实在西洋国家有很多不一样的宗教祈福的一些仪式，对，不只是圣诞节12月25号而已。那比如说在苏格兰呢，我最近发现有一个很特别的一个庆典哦，它是跟圣火有关。然后很多这个苏格兰人呢会他打扮成像维京人，因为需要去可能反映他们以前有维京的历史，然后他们会烧一艘船，然后有点祈福这样子的感觉，是不是客家也有类似这样的活动？也有虽然说没有打扮成维京人，对，但是我们也有烧船烧船，也是烧船，对，但我们烧的船是王船烧王船，王船就是国王王爷的船的意思咯。对，烧王船。那为什么要烧他的船呢？因为其实说到烧王船呢，主要是因为以前头拜就是我们有瘟疫对呀。但以前觉得说瘟疫是就是上天要给我们的谴责，有一点那种感觉，对，所以就说那我就烧王船，希望说可以让瘟疫解除，就报文祭拜一下。对，没有，但是近代其实也有在烧王船哦。在2022年的时候，很特别是在苗栗，时隔了30年，又烧王船了。这是不是跟 COVID-19 有点感觉？你猜对了，就是搭上对，虽然说现在没有报文了，但是呢，我们有 COVID， 所以也是一种除疫的概念。没错，这蛮有特别的一个意义在了哈。没想到两个文化有这么类似的点。对 ，So let's teach you some of the phrases we brought up, including a king， 就是王爷，王爷 ，and then to burn something or 烧，and finally a plague or an epidemic like COVID-19, for instance， 也就是瘟疫。博文 And there you have it, learning more about two different cultures that kind of celebrate a similar thing. Thank you so much for listening to The World of Hakka. 什么太嘎？安子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.